tunaripoti polisi na tunapata msaada. Mmiliki wa kipande cha ardhi cha ekari 27 huko Mlolongo alalamikia njama ya kumpokonya kilicho chake. Mvua inayoendelea kunyesha yasababisha mafuriko maeneo kadhaa nchini, kaunti za Garissa, Kilifi na Tana Delta zikiathirika zaidi. Kenyans, in their wisdom, when they were doing their constitution 2010, refused to adopt that. Bodi ya filamu yapiga marufuku filamu kwa jina Rafiki kutokana na maudhui yake ya kuonyesha michezo ya ngono. Kuna watu wako na nia ya kufanya biashara lakini hawana pesa ya kuanzisha hiyo biashara. Na katika gumzo la kaunti tunaangazia mswada wa mikopo ya serikali za kaunti kwa wananchi katika bunge la kaunti ya Uasin Gishu. Karibu kwa taarifa zetu. Mimi ni Mashirima Kapombe. Zaidi ya familia 2000 zimepoteza makao katika eneo la Tana Delta kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha nchini. Mto Tana umevunja kingo zake na kusababisha mafuriko katika vijiji vilivyo karibu. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni Garsen na Panda Nguo. Kaunti ya Kilifi vilevile imeathirika pakubwa, familia 300 zikipoteza makao. Viongozi wanaotaka wakazi wa Galana Kulalu, Sabaki na Malindi kuhamia maeneo salama. Areas is that they should heed the advice that we're getting from the meteorological department to move to safer grounds, unless not just to wait for the water to reach their homesteads. So they have to heed this timely appeal so that they can be safe. If they don't move, then it means they're creating unnecessary humanitarian crisis for us, and we might not be able to to have control over natural occurrences. So they have to heed the advice and move to safer grounds. 8 households, that is within Malindi, and of course within the same area also, that is Kilifi, Malindi, we have 300 households that were affected. But we're still searching for more because we cannot say that that is the number that we have as of now. So far, it's 300 households that have been affected. No loss of lives have been reported so far. No loss of lives have been reported. But the search teams are on the ground to make sure that in case there is any loss of life, then we shall have to get you informed. Tukisalia na hayo, zaidi ya familia 1060 zimelazimika kuhama makwao kufuatia mafuriko katika sehemu mbalimbali kaunti za Kilifi na Tana River. Hii ni baada ya mito Sabaki na Tana kuvunja kingo kufuatia ongezeko la maji kwa sababu ya mvua inayoendelea kunyesha. Mshirikishi wa shirika la Msalaba Mwekundu huko Tana River, Jackson Bombe, amesema watu 47 ni familia mani nyumba 47 zimezingirwa na maji huko Mbalambala, na juhudi za kuwafikia zitapigwa jeki na helikopta ili kuwaokoa zaidi ya watu 10,000. Familia 2000 huko Madogo 300, Garsen 600, Galole zimepokea vifaa vya msaada visivyojumuisha chakula. Katika kaunti ya Kilifi, maeneo ya Magarini na Malindi yameathirika zaidi, huku watu 3000 wakikosa pa kwenda. Sai kuna mifugo yetu iko huko, ng'ombe, mbuzi, nyumba pia zilianguka zote. Nguo pia zilienda zote. Sisi wenyewe tumetoka sisi wenyewe na watoto, lakini hatutoka hata na safuria hata moja. Mbuzi zote ziko huko, hatujui ziko hai wala zimekufa, hatujui. Mashamba tulikuwa tuko na tomato, tuko na mabenda, michicha, mahindi pia. Tulikuwa tumepanda mahindi yote yashaenda yote. Kulingana na matatizo ambayo tumepata saa hii ni kutoka jana na mpaka hata juzi, maji ikiendelea ya mfuriko kulingana na mto ya Galana.
Zaidi ya hapo ni kwamba wengi katika sehemu za hii ya kijiji, familia nyingi imepoteza mimea yao na hata vitu vingine katika majumba zao. Zaidi ya hapo, kwa siku hii ya leo nimekutana na wasaidizi wa Red Cross ambao hao wamekutembelea kuja kuona shida zetu ambazo tuko nazo hapa. Saa hii nikiwa ninaongea, tuko hali ya tabu sana, ambapo sio hata kulingana na hali ya majumbani yetu. Tumehama kutoka usiku tukiwa tuko nje ya hiyo majumba zetu. Wizara ya Kilimo na Maji sasa imebuni halmashauri ya kitaifa itakayotwikwa jukumu la kusimamia kukusanywa kwa maji sawa na kudhibiti mafuriko yanayotokana na mvua ya masika. Waziri wa Maji Simon Chelugui, ambaye amewarai wananchi kujihami kwa vifaa vya kukusanya maji, hata hivyo amesisitiza kwamba mgao wa maji jijini Nairobi utaendelea kushuhudiwa kutokana na upungufu wa maji kwenye bwawa la Ndakaini, huku akishikilia msimamo kwamba kiwango cha chini cha mvua kwenye mlima wa Baada ndicho chanzo cha upungufu wa maji ya kutosha kwenye bwawa hilo. And for Nairobi, the water supply will continue. We will continue with the water rationing program until the water level in Ndakaini will allow us to go back to the normal water operation, depending on the natural recharge. As you are aware, Nairobi City requires a daily supply of 770 million liters per day. As we speak, and as I stated earlier, we are currently delivering 526,000 meters cube, meaning we have a shortfall of approximately 250 million meters cube. And for that, as a government, we have embarked on a number of programs which will address this shortfall. One of them is the Northern Collector Tunnel, which will give us 140 million liters per day. As we speak, these works are ongoing, and currently we are at about 35%. And we are targeting in 3 months to have moved to about 55%, meaning by end of next year, this tunnel and other works will be complete. Kwingineko, waziri wa nishati Charles Keter ametoa agizo kwa tume ya kuratibu nguvu za umeme nchini kurekebisha utata uliopo wa malipo ya gharama za umeme kwa muda wa miezi mitatu. Agizo hilo limetolewa baada ya lalama kutoka kwa Wakenya kuhusu gharama ya juu ya umeme. The metering system of KPLC over the past has been on estimation, and they were doing that for about 60%. They introduced the new system, was it July? Can you be specific? July, August. So it's just by coincidence that the elections were in August, isn't it? So it has nothing to do with the election. Nothing has changed because KPLC is listed under stock exchange. You cannot get money out of these guys. How? Isn't it? It's a reputable company which has obligations. So they were moving to the apps which we are now officially today and launching it so that it can be used. If you see what has happened now, the estimation of the meters at that time, the real meter reading now, the figures were done, and you'll find people some people even were paying 1,000 shillings because some were negative. And I think all of us, we are here, there was a problem in it. They were not doing their work perfectly. So in terms of improving the system, they are now doing 95% of the meter reading. There's still that 5%. And if you look at the bills under those who are having bills, what they have done, and this is something, is they give a graph which shows what was the bill last month, this month. So if there is a variance, like it goes beyond that, without even you complaining, the IT people here picks that and say there is a problem here. Was the meter reading done very well? But with the apps now, everybody which KPLC, they will make it, which you people will do it for us.
everybody can use the phone and send the meters, and then nobody, your meter reading will be something, you will know it yourself. When we went out to read our meters now, bringing it up to about 95%, there were those which we had overestimated and there were those which we had underestimated. And therefore, these correctional mechanisms is what has created what you are referring to as the jump in our bills. That situation has now settled, and we have since maintained a reading of about average 95%, but we expect to push this up to 100% with the use of the technology that we have continuously instituted as an organization. Now, Brian asked about a delay in tokens and whether he was going to get a refund. Indeed, we have done our reconciliations, and that exercise from internally completed yesterday. Those who bought tokens and did not get will get their tokens. That's the assurance I want to give. We have also engaged the vendors who help us in carrying out this exercise. They are carrying out their reconciliations as well, and it is an exercise that we expect to conclude at most within the next 2 weeks, so that those who bought tokens and never got will be given their. Tukiachana na hayo, mzozo umezuka kuhusu umiliki wa ekari 27 za ardhi huko Mlolongo, ambapo mmiliki Abdul Karim Shigoga anatimuliwa. Shigoga aliyepanga kuanza ujenzi wa nyumba za kupangisha kwa Wakenya wenye mapato ya chini analalamikia kubomolewa kwa nyumba aliyoijenga kwenye ardhi hiyo, huku akisema yuko na stakabadhi halali za umiliki. Tumeripoti polisi na tunapata msaada, lakini vile vile bado wanaendelea kwa sababu polisi hawako kwenye ground saa zote. Polisi wako na kazi nyingine pia, na hao jamaa kila sasa wameanza kusubdivide shamba yetu na wameanza kuuza, na viongozi wao tumeweka report kwa Mlolongo polisi na tumetoa namba ya magari na majina ya watu ambao wanauza shamba yetu in daylight. Ni asubuhi hata si usiku, wanauza, wanagawa, wanachukua pesa kwa watu. Na tunaomba msaada kwa serikali kwa sababu hiyo ni agenda moja ya mtukufu rais ambaye amesema anataka low cost housing. Na hiyo shamba yetu tumepitisha plani yote hiyo ya kujenga hizo nyumba. Na kama mtu kama mimi nitafanywa hivyo, ambao nina nia ya kuifanya hiyo project, nani atauleta project ya low cost housing? Tukisalia na hayo ubomozi, lakini sasa katika kaunti ya Nairobi, serikali ya kaunti ya Nairobi imeanzisha ubomoaji wa majengo katika mitaa ya Mwiki, Kasarani na Tasia ambayo iko katika mikondo ya maji na barabara. Ubomoaji huo umeanza leo na utaendelea ili kutoa nafasi ya upanuzi wa barabara. Mtaani Tasia, tatizo la maji taka limekuwepo kwa muda sasa, na kwamba ubomoaji huo utakuwa afueni kwa wakazi ambao wameishi na kero la maji taka na mkurupuko wa magonjwa. Hakuna siku tunakuja kuambiwa ati kesho tutabomoa, vitu yetu yote imeharibiwa, na wakati ambao tunabomolewa na vitu yote ingine wanabeba na wanataka kupika watu yetu na wanalete polisi hapa. Jana polisi waliharibu vitu na kutufunguza na kupika wamama. Sasa tunashindwa, hii serikali yetu inatufanyia nini? Na hawa ndio wanauza viwanja. MP tulimuona tukimchagua, mpaka wa sasa hatujui hata alikufa ama ako hai. Kansula pia hatujamuona, akihubiri atatujengea soko, atatujengea shule. Iko wapi soko? Na hii ndio tunalelea watoto, ndio tunasomesea, na wanakuja kupomoa. Sasa tutakaa na shida mpaka wakati ile nyingine watakuja kuomba kula. Nataka kumuuliza gavana wetu Sonko, hii barabara every year inabomolewa
ikisemekana barabara inatengenezwa. Kila mwaka tunashuhudia demolition kutoka Caltex hadi Kagundo Road chini. Lakini hakuna siku construction ya barabara imekuja na tukaonyeshwa sasa kweli barabara inatengenezwa, hatufai kukua pali hapa. Kama barabara inakuja, wacha barabara ikuje na ianze kufanya nini? Kujengwa. Na kama inajengwa, sisi tumekaa hapa kwa muda mrefu, tunaomba Gavana Sonko, wewe ni gavana wetu na tusikoseane heshima kwa wazazi wetu. Na hapa ndio tunatoa school fees. Hapa ndio watoto wetu wakigonjeka tunawapeleka hospitali. Tunataka uje utuambie hawa wazazi wetu na wale youth wenye wako hapa watapelekwa wapi kwa shamba ya Nairobi City Council yenye imetengwa kama soko. Tukiachana na hayo, bodi ya filamu nchini imepiga marufuku kuonyeshwa kwa filamu inayotayarishwa na kampuni ya Awali Entertainment kutokana na sinema zake zinazoashiria ngono baina ya jinsia moja. Marufuku hiyo imetangazwa mchana wa leo na afisa mkuu mtendaji wa bodi hiyo Mto aliyezungumza jijini Kisumu. Mwelekezi wa filamu hiyo Wanuri Kahio amelaumiwa kwa kubadili yaliyoidhinishwa kwenye sinema hiyo. The movie Rafiki, not the producer and not Wanuri. And the banning, the decision we have taken today to ban that movie is because it goes counter to the dominant values of the Kenyan people. We've had discussions with Wanuri Kayu, a very gifted producer. The banning today does not take away the talent that she has and the exploits and the good work she has done. But our movie goes against what we believe to be the dominant values of our people. It has classifiable elements that promote homosexuality and lesbianism in particular in that movie. And even a worse crime is the fact that it concealed those elements in the script. Alterations were meant totally deviating from the original script that introduced homosexuality. When we met with her, and we gave her an opportunity even to end it, it's a normal way. Like you have seen in the law, part of our mandate is even to recommend excision of elements or portions of a movie that could be counter to the classification guidelines. And we had advised her to do so and she had agreed. But after a while, she came back to us and said, go with the original script, go with the original movie, end it and classify, go ahead and examine and classify the original version. The original version has so many mistakes. It deviates from the original script. The original version normalizes homosexuality. The original version seems to make it cool for women to have sexual relationships. The original script does not reveal that. And to the extent that she deviated and made alterations against the law, I think that's a criminal offense that will follow separately. But allow me to say that that movie, because of promoting homosexuality against the laws of Kenya that recognize family as the basic unit of society, marriage as a relationship between two people, or a union between two people of the opposite gender, cannot show, it cannot air in Kenya, it cannot be distributed, broadcast, exhibited, or even no one should be found in possession of the same in the jurisdiction of Kenya. Well, you said it has been nominated at Cannes Film Festival. That's neither here nor there. France recognizes those kind of things. US does, and other jurisdictions do. Kenyans, in their wisdom, when they were doing their constitution 2010, refused to adopt that. Even though we are a broad country, very open country, and with a broad reaching constitution that accommodates all people in terms of freedom of expression under Article 33 and access to information, freedom of the media, they meant an equivocal position and stand in respect to the issue of homosexuality and the definition of the institution of family as the basic unit of society and marriage as a union between two people of the opposite gender. So this is where we are, that we are faced with a situation where, first of all, there's dishonesty in the whole process. The script presented to us coming out differently. The final product endorsing homosexuality, those elements concealed in the script. Investigation will be carried out and will follow the law to ensure that where there is breach
then the penalties that are supposed to accrue will do so. Turejelee swala la mafuriko ambapo huko Garissa hali inaendelea kuwa mbaya, na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa pamoja na mbunge wa Garissa mjini Aden Duale walitembelea eneo hilo kuangalia hali ilivyo. Kwanza niwahakikishie ya kwamba kama serikali kuu tuna chakula cha kutosha, na tutahakikisha kila familia ambazo zimeathirika kwanza mnapewa chakula cha kutosha. Na vile vile tunajua ya kwamba pale tumetembea na tumeonyesha tukiwa juu angani, mimea yenu yote imeenda na maji. Tunaona pia nyumba zenu, hata shule za watoto wenu pia zimeathirika. Na tunataka kando na chakula, sisi nikirudi Nairobi, tunaenda kuwa na mkutano wa dharura wa mawaziri wote wanaohusika. Mimi niko hapa nahusika na chakula. Na nawaambia tayari kile chakula ambacho tumepokea ni zaidi ya magunia 1,100 ya mchele. Ile tumeleta hapa tutaongeza ingine na ingine hadi itoshe, hadi shida hii ikwishe. Sasa msiwe na wasiwasi hata kidogo. Katika tanzia, mtoto wa kiume wa mmiliki wa Royal Media Services SK Macharia amefariki. John Macharia alifariki usiku wa kuamkia leo katika hospitali ya Karen alikopelekwa baada ya kuhusika katika ajali ya barabarani. Ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 4 usiku kwenye barabara ya Southern Bypass. Mkuu wa polisi kituo cha Karen, Cunningham Suyanka, alithibitisha ajali hiyo na kusema kwamba huenda mwenda zake alikuwa anaendesha gari kwa kasi mno na akapoteza mwelekeo wa gari aina ya Porsche 911 Turbo S 2016. Mwenzake aliandamana naye kwenye gari hilo, hata hivyo alinusurika kifo. John Macharia alikuwa mkurugenzi na muasisi wa kampuni ya Triple Finance na Direct Line Assurance. Tunawapa pole familia, jamaa na marafiki. Hebu sasa tuangazie swala ambalo limekuwa likizungumziwa baada ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kupendekeza kuwe na ngazi 3 za serikali. Baadhi ya viongozi kutoka eneo la North Rift wamepinga vikali kauli hiyo ama pendekezo hilo. Tufanye kazi, tufanyie raia kama leo. Maneno ya kubadilisha katiba hiyo naipinga, hatutaki 3-tier government. The constitution amendments towards giving us more positions, that I can get this and my brother will get this and the other will, and my hand will get this, it's just but immature, and we're just losing focus on what we should do. We are people servants, and everything that we do should be focused on making sure that we help that mwananchi. Katika masuala mengine, mwili wa marehemu Kenneth Matiba utateketezwa alasiri ya leo kulingana na wasia wake alipokuwa hai. Ken Matiba alitoa ombi hilo miaka 25 iliyopita kwamba mwili wake uteketezwe, akisema kwamba angetaka kujiepusha na gharama ya juu ya baada ya kifo chake. Matiba anajiunga kwenye orodha ya watu maarufu waliotoa maagizo ya miili yao kuteketezwa. Mwili wa Profesa Wangari Maathai uliteketezwa mwaka 2011. Peter Njiru aliongoza mashindano ya gofu mara 2 Afrika aliteketezwa mwaka 2015. Peter Habenga Okondo aliyekuwa naibu waziri enzi za serikali ya KANU aliteketezwa mwaka 1996. Alikuwa askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Manasseh Kuria na mke wake Mary Kuria mwaka wa 2005, na Joshua Okuthi aliyekuwa mwenyekiti wa baraza la kitaifa la michezo mwaka wa 2009. Mwambie bado mapambano, mwambie bado mapambano. Badie bado mapambano, mwambie Otieno, mwambie Otieno Kanywangi, ya kwamba bado mapambano. Salimia wote, salimia Jaramogi Oginga, salimia Kenyatta, salimia Oh, salimia, salimia, salimia,
Nawasalimia wote wa Kenya wale wamekufa kwa kifo. Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliokuandalia na pumzika kidogo. Tutakaporejea tutakuwa tunaangazia gumzo la kaunti kutoka bunge la kaunti ya Uasin Gishu, na hii leo nakuuliza, kati ya mikopo inayosimamiwa na serikali, iwe ni serikali kuu au za kaunti, na ile kutoka taasisi kama benki, sako, ni ipi ambayo ina masharti rahisi? Nambari ya rafa ni 22155 au kupitia mtandao wa Twitter @KTN News ama @mkapombe ukitumia hashtag mbiu ya KTN. Tupe maelezo mafupi kuhusiana na jibu utakalotoa. Tupumzike.